الله الرحمن الرحيم. Instrumental analysis, experiment conductometry. Conductometric titration of acid solutions with sodium hydroxide. In this experiment, the method used conductometry. Conductometry, the measured value is conductance. We know electrolytic conductivity measure the ability of solution to carry electric current. جهاز الكوندكتومتري، جهاز الكوندكتوميتر قياس مدى الكوندكتنس للايونز الموجودين في السوليوشن. والسوليوشنز عادة classified as electrolyte or non-electrolyte. Electrolytes are salts that dissolve in water or dissociated into free ions, while these ions in the solution conduct electric current by migration of ions. conductance اللي بيصير migration of ions under the influence of electric field. مثال عليها ionic compounds. Ionic compounds are electrolytes since they dissociated to form positively and negatively charged ions in the solution. These ions conduct the electric charges. Electrolytes are classified as strong or weak according to their dissociation. If substance dissociated completely, example strong acids, strong bases, and soluble salts, they are classified as strong electrolyte. Otherwise, if the dissociation is partially, as weak acids, weak bases, or low solubility salts, they are weak electrolytes. The second type of solution is non-electrolyte solution. These compounds do not conduct electric current simply because there is no positively or negatively charged ions. So they have non-conductance. Their solutions do not conduct the electric current. وexample عليهم most molecular compounds المركبات الجزيئية like sucrose or ethanol. They are non-electrolytes simply because it dissolved but without dissociation or ionization. ما في ionization، ما في ions to carry the electric current. The conductivity of solution is measured by using the solution to complete the electric circuit. الدائرة الكهربائية تحتاج إلى medium conduct electric current. وأني solution provide considerable resistance في نوع من المقاومة to the flow of the current. These items according to Ohm's law, the current equal the potential over a resistance. The resistance is the hindrance of the solution. الموانع اللي بيعملها solution بوجه التيار الكهربائي. Now, ionic strength, the current strength flowing through a conductor. إذا في عندي موصل, the current strength I directly proportional to the potential E, while inversely proportional to the resistance R. R resistance results from the hindrance provided by the solution. The specific resistance rho. Specific resistance definition تاعها specific resistance for any conductor is the resistance of a length of conductor L of unit area و equal resistance الناتجة equal specific resistance rho multiplied by length divided by area.
والspecific conductance والconductivity or specific conductance are in reciprocal relationship. العلاقة بينهم علاقة عكسية، مقلوب. الكوندكتنس مقلوب الريزيستنس أو الريزيستنس مقلوب كوندكتنس. معناها السوليوشن اللي له هاي ريزيستنس بيكون الكوندكتنس له لو، واللي له لو ريزيستنس بيكون الكوندكتنس له هاي. So specific conductance can be calculated from the reciprocal of specific resistance 1 على rho equal A area over R resistance multiplied by length conductor length وال A على L هذا الترم area over length is called cell constant. Now we can define the variables varies with the conductance. شو العوامل اللي بتأثر على الكوندكتنس؟ نشوف انه الكوندكتنس inversely proportional with the length. كل ما كان length longer كل ما كان conductance lower. و directly proportional with the surface area A. هذول العاملين إذا استخدمنا the same cell using the same cell الكوندكتنس do not affect it. ما بتأثر الكوندكتنس ما دام الarea to the length ratio kept constant. إذا بقيت ثابتة ما بتأثر. يبقى the only variable that affects the conductance is the concentration. The concentration relationship with conductance depend on the type of solution. For dilute solution, the concentration varies with conductance direct proportional. الكوندكتنس بيزيد كلما زاد الكونسنتريشن in dilute solution while inversely proportional with the concentration if the solution is concentrated. والسبب انه الconcentrated solution فيه high resistance minimize الكوندكتنس، بقلل من الكوندكتنس، بيصبح العلاقة علاقة عكسية. في المحاليل إذا المركزة كلما زاد الكونسنتريشن molarity كل ما زاد المولاريتي للسوليوشن كلما قلت الكوندكتنس while dilute solutions the relationship is direct proportional. كل ما زاد الكونسنتريشن in dilute solution تزداد الكوندكتنس. الميجرمنت للكوندكتنس نعتمد فيها جهاز اسمه الكوندكتوميتر. الكوندكتوميتر عبارة عن في السلايد اللي قبل سيل فيها تو بلاتينم بليتس مفصولين بلينث معين، ولكل بليت من هذه التو بلاتينم بليتس له اريا خاصة. هذا موجود في جهاز البي اتش ميتر. once السيل immersed in your solution conduct electric current وبتعطينا الميجرمنت as conductance. الكوندكتيفيتي زي ما حكينا قبل شوي is the reciprocal of this resistance. high resistance means low conductivity and vice versa. Now since resistance measured in ohm وحدات قياس المقاومة resistance ohm, so conductance since it is the reciprocal measured in ohm minus 1 ohm minus 1 sometimes called Siemens S, which is the official system SI unit للconductance. The conductivity of a solution measured by using solution حتى يكمل الدائرة الكهربائية يجب أن يوجد solution can carry الcharges هذه، معناها لازم يكون ionized solution or electrolyte. This conductometry method used in acid-base titration. Acid-base titration, titration between analyte acid with standard solution of a base, titrant with known concentration. Now, if the acid is strong, with titration with low H minus, strong means
إنه strongly dissociated to produce protons H3O+ hydronium ion or proton بيتفاعل مع ال OH to produce water and salt. تتبع الكوندكتنس، لما نشوف الكوندكتنس خلال الرياكشن ال HCl since highly ionized or dissociated معناها الكوندكتنس له عالي. once ما تفاعل مع ال OH وبروديوس ووتر، والووتر معروف انها مولكيول والكوندكتنس له قليل، ف during the titration الكوندكتنس sharply decreased reaction between HCl and OH minus produce water which its conductance is low. بيستمر العملية هذه until to reach the end point. once ما you reach the end point معناها the HCl amount is consumed totally. now if البروسيس كملناها معناها عمالنا بنضيف OH minus ال OH minus له high conductance. عشان هيك شكل الكيرف إذا رسمنا الكوندكتنس versus الفوليوم of NaOH during التايتريشن عندي sharp decrease لغاية ما نصل للإند بوينت أو الإكويفالنس بوينت، وبعديها بتبدأ الكوندكتنس sharply increased. الكيرف هذا إذا نتج معنا في لما نرسم الكوندكتنس مع الفوليوم معناها هذا الانون او هذا الانالايت is strong acid like HCl. The addition of strong base leads to minimum conductance اللي هي عند الend point at the end point due to the disappearance of H+ ions and replaced by slower moving Na+. إذا ملاحظين ال H+ قديش الكوندكتنس له 350 مقارنة مع الصوديوم بلس 50. قبل الاند بوينت المتواجد H+ وله هاي كوندكتنس، وبعد الاند بوينت المتواجد Na+ وال Na+ الكوندكتنس، وال OH ماينس بتعوض ال OH 198 اوم ماينس 1 سنتيمتر ماينس 1. فالتناقص قبل الاند بوينت بسبب الكونسومشن اوف ال H+ والشارب انكريز after الاند بوينت because of producing of OH minus which has a high conductance. إذا شكل الكيرف ممكن يدلني على إنه هذا الأسيد اللي معاي strong acid. While for weak acids like acetic acid weak because it is partially dissociated to produce hydronium ion H3O+. لما الآن بنعمل التايتريشن with the NaOH standard solution acetic acid converts to more conductance sodium acetate له higher conductance than acetic acid. معناها during the titration conductance gradually increased لغاية الاند بوينت، لغاية ما نصل الاند بوينت والconductance gradually increased. عند الاند بوينت all amount of acetic acid is consumed والaddition is addition of NaOH، وحكينا قبل شوي NaOH له high conductance عشان هيك الترند راح يصير عندي sharp increase. the difference between the gradual to sharp increase بتدلك على الاند بوينت. الانترسكشن لما بيتشينج الترند بيتغير الترند من gradual increase الى الشارب انكريز. اذا شكل الكيرف كمان بقدر من خلاله اعرف انه الانون اللي معي لو كان معي انون واعطاني هذه النتيجه للبلوت بين الكوندكتيفيتي او الكوندكتنس فيرسس الفوليوم اوف NaOH كان جراديوال ذين شارب، معناها الانون اللي معي ويك الكترولايت او ويك اسيد. if a mixture of strong and weak اذا كان عندي unknown فيه HCl and acetic acid the priority to react with the OH minus for HCl because it is a stronger acid.
بيبدا ال HCl بالكونسومشن بيبدا يستهلك اولا، وخلال تفاعله مع ال OH- بنلاحظ الشارب ديكريز لغايه ما يوصل للاند بوينت الفيرست اند بوينت once ال HCl is totally consumed، لما بيستهلك ال HCl totally. now solution ال only component اللي في السوليوشن هو الاسيتيك اسيد. بيرجع الاسيتيك اسيد الكوندكتنس له gradually increase gradually لغايه ما نصل للسكند اند بوينت. second end point means انه all amount of acetic acid is consumed. و after second end point the presence of NaOH increase the conductance sharply، بيزيد الكوندكتنس بشكل حاد. اذا الكيرف فيه two end points. the first end points for the HCl stronger، و between the first end point and the second end point the consumed acetic acid. you can now from the shape of the curve نعرف الانون هل هو strong alone, strong acid alone, or weak acid alone, or a mixture of weak and strong acid. و this qualitatively بيخليك تقدر تحدد انونك مين من three probabilities هذه، من ثلاث احتمالات هذه. therefore the nature of the plot conductance of the solution versus the volume of base added can use to identify the composition of unknown acids. بإمكانك تعرف أنونك من شكل الكيرف. هذا الفيرست requirement in today's experiment، إنك تعرف type of your unknown or qualitatively what's your unknown من حيث النوعية. then the second part إنه نعرف ال quantity للcomponent أو الcomponents الموجودين. since ال NaOH is standard solution معناها ال molarity is known. molarity ال NaOH إذا كان معنا الاحتمال الأول molarity ال NaOH previously known قبل ما تبدأ، و from the curve you can identify the volume at the end point. molarity و volume you can calculate the number of moles of NaOH، و from the balanced equation relationship between HCl و OH minus 1 to 1 معناها مول HCl equal مول OH minus. نقدر نحسب قديش كمية مولات ال HCl من مولات ال OH minus. مولات ال OH minus equal المولاريتي للستاندرد سوليوشن اللي انت عاملها من البداية عارفها، والفوليوم من الكيرف مولاريتي في الفوليوم بيعطينا مولات ال OH minus، ومن المعادلة مولات ال OH تساوي مولات ال HCl. نفس الشيء بنعمله في الانون اذا كان ويك اسيد، كمان عرفنا الفوليوم من الكيرف at the end point. الفوليوم هذا multiplied by المولاريتي النون previously من الاول عارفها، بتطلع مولات ال NaOH والريليشن شيب بين ال NaOH والاسيتيك اسيد 1 to 1 مول ريشيو. اذا مول الاسيتيك اسيد تساوي مولات ال NaOH. اذا بدنا بالاخير نطلع الكونسنتريشن نقسمه على الفوليوم للسامبل، قديش اخذت من السامبل. هلا بنشوف في البروسيجر اللي بدنا نعمله في الجزء العملي اللي عملته. اخذنا في بيكر 40 ملي اوف انون، ما بنعرف شو هو، والمطلوب نعرف شو هذا الانون، هل هو سترونج ولا ويك ولا ميكشر. عبينا البيوريت fill the burette with 0.15 molar NaOH. هاي المولاريتي نون. NaOH is titrant or standard solution with known concentration 0.15. وحطينا السيل conductivity cell وماجنت عشان نعمل الماجنتيك ستيرنج، وبدينا نضيف portion of NaOH و record their conductance read the conductance until 4 إلى 5 ملي after the end point to draw the line after the end point. Okay. النتائج هذه الفوليوم الادد والكوندكتنس، جدول ما بين الفوليوم والكوندكتنس، منه بنقدر بلوت الجراف between conductance على الواي اكسس والفوليوم على الاكس اكسس، ونحدد الاند بوينت الفوليوم at the end point from the graph. identify your unknown من type or shape of
الكيرف، من شكل الكيرف. The point at which the conductance changed its trend، تغيير الاتجاه من sharp decrease إلى sharp increase أو gradual increase إلى sharp increase represent the equivalence point. وبنقدر منها نحدد الفوليوم at this point اللي هو الفوليوم at the equivalence point. From this volume and the molarity of NaOH 0.15 you can calculate number of moles وcalculate the concentration of the component، إذا one component أو إذا كانوا two components نعمل علاقتين، ال first end point تكون لل HCl وال second end point تكون للأسيتيك أسيد. Conductometric method also can be used beside the acid-base titration, can be used in precipitation titration وفي الكومبلكسومتريك titration فيها formation of complex ion. The conductometric method can be used. The advantage of this method sometimes indicator reactions اللي فيهم indicator لما يكون السوليوشن كلرد ما بنقدر نستخدم الاسيد بيس تايتريشن في الانديكيتور رياكشن، عشان هيك الكوندكتومتري بتكون بديل وبديل مناسب. اذا المين ادفانتج للكوندكتومتريك لما يكون المحلول اللي معك كلرد سوليوشن، او لما يكون في عندي ويك اسيد ما راح يبين لي الاند بوينت في الاسيد بيس تايتريشن يوزنج البي اتش ميتر، او في حالات ما كان عندي فيري دايليت سوليوشن كمان ما راح تبين معي البي اتش من البي اتش ميتر. فالكوندكتومتري بتكون بديل مناسب في هذه الحالات. حاله لما يكون عندي very weak اسيد، مثالها لو كان عندي فينول كي اي له 10 أو ناقص 10 والاند بوينت ما راح تكون مبينه كثير لو كان الجهاز المستخدم او الطريقه المستخدمه البوتنشيومتري. في الميتراليزيشن تايتريشن البي اتش ما راح تكون واضحه لو كان الماده اللي معي ويك اسيد او ويك بيس، فالبديل المناسب انه نستخدم لها الكوندكتومتريك. اذا هذه المين ادفانتجز لما يكون عندنا كيسز فيها دايلوت سوليوشن او ويك اسيد دعايره بويك بيس، او تكون معنا السوليوشنز كلرد ما بنقدر نستخدم البوتنشيومتريك تايتريشن او النيوتراليزيشن تايتريشن، بيكون بديل الكوندكتومتري.